Okay, Assalamualaikum. Today, Madam nak continue to discuss chapter 8. Okay, today kita nak discuss uses of national income and also the problem in measuring national income and a little bit on how to calculate the growth rate, okay, real income and also the income per capita. Okay, so national income ni is like macam bookkeeping for the government to record all the activities in the country. Okay, so dia punya national income ni dia banyaklah kegunaan dia. Okay, one of the uses of national income is to assist in national planning. So maksudnya by looking at the national income punya amount, value, so it can help the government to kata apa, buat policy, okay, maybe for the next 5 years, okay, by looking at the apa amount yang being contributed ataupun being calculated in the national income. Okay, kemudiannya national income also to measure the standard of living. Okay, standard of living maksudnya taraf hidup lah. Okay, by looking at the national income, if national income tu tinggi, so dan juga bila kita measure nanti income per capita pun tinggi, maksudnya standard of living untuk satu country tu tinggi. Okay, kemudiannya distribution of income, kan kita ada 3 approach kan, kita ada income approach, product approach and also the expenditure approach. So kat situ juga kita boleh tengok income tu being distributed, okay, kat wages berapa, dekat apa kan kita guna wages, salaries, okay, profit, rental. Yang ni kalau kita guna income approach lah. Okay, kemudiannya public sector. Public sector sebabnya dalam national income, when we calculate the national, when we to refer kepada bank negara lah, when the bank negara calculate the central bank calculate the national income, so they are using expenditure approach. So dalam tu ada government expenditure juga. So boleh tengoklah kat mana yang government spend more. Okay. So sama jugalah macam national expenditure ni refer kepada government punya expenditure dan juga firm punya expenditure melalui investment. Okay, household kita sendiri yang buat expenditure juga, yang buat ni lah spending. Okay, export import semua tu kita boleh tengok perbelanjaan negara tu kat mana. Okay, kat mana yang paling banyak. Okay, kalau import lah, kalau kita katakan expenditure made by the national, okay, kita refer kepada import berbanding daripada export. And then to measure the rate of growth of the country. So by using the national income juga, rakyat boleh diberitahu lah, rakyat boleh dimaklumkan dalam parlimen ke tentang economic growth rate. Okay, tengoklah kalau setahun lepas banding dengan tahun ni, banding dengan tahun lepas, tahun ni lagi tinggi income. So kita boleh kata dia adalah economic growth rate, okay, meningkat. And then to compare wealth between the country, okay, by looking at the national income juga kita boleh buat make comparison. Tengoklah negara mana yang pendapatan dia tinggi, so kita kata pendapatan negara tu maksudnya negara tu punya kekayaan yang tinggi lah, kita boleh compare. In ASEAN countries, okay, Singapore, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, so kita boleh compare negara mana yang banyak mempunyai kekayaan by looking at the national income. And to compare over time, kita tengoklah dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun, macam mana pendapatan negara dia, adakah yang meningkat, adakah stagnan or menurun. Okay, so kalau dah menurun tu kita kenalah buat something lah. Sebab tu kita kata national income ni banyaklah memberi can help the policy makers to come up with the better policy for the better for the better economic condition. Okay,
And then to identify sectoral contribution. Yang ni when we look at the product approach. Okay, so first sector, secondary sector, uh, and third sector kan, which sector yang contribute the most. So maksudnya government boleh maintainkan sektor tersebut by allocate more resources, okay, by allocate more fund, okay, dan juga boleh improve kat mana-mana sektor yang nampak ada potensi to increase the national income. Okay. Maaf ya, ada gangguan sikit ni. Anak badan demam, so rekaman pun adalah suara dia. Okay, kemudiannya problem of calculating national income. Okay, walaupun national income ni banyak bagi kegunaan, okay, provide more users to national policy maker, but dia juga ada masalah, okay, ada cabaran lah dalam calculating national income ni. For example, like problem of non-monetized sector. Okay, problem of non-monetized sector ni happen kebanyakan di negara-negara yang poor countries, okay, ataupun developing countries, tapi jarang berlaku developing, tapi lebih kepada poor countries lah. Okay, contohnya macam Afrika, okay, yang mana dia punya citizen dia banyak buat agriculture and they produce the agriculture product tu for the self-consumption, maksudnya untuk makan sendiri, not for the production. Mungkin kalau dia produce pun dia bagi kat jiran-jiran dia, something like that. Okay, so they not report to the country, so it not become collected, it not be included in dia punya national production lah. Okay, keduanya adalah second is problem of illiteracy, buta huruf. Okay, ni pun yang berlaku pada negara-negara yang poor lah, di mana ramai rakyatnya yang buta huruf, so they don't know how to calculate and how to report, okay, what they have produced. So semua ni akan menyebabkan national income akan jadi underestimate. Okay, and then problem of multi occupation ni berlaku dalam negara-negara yang developing lah, maksudnya macam kita kan banyak buat kerja sampingan to cover the high cost of living, so ada yang buat sampingan tapi tak report, tapi tak declare the income tu, so tu pun akan menyebabkan national income akan jadi underestimate. Orang buat kerja sampingan malam-malam kan, jual burger ke apa ke, pesan nasi lemak ke malam-malam pagi ke, tak report. Sebab tu kita kena ada kalau buat bisnes sepatutnya kena registered with the SSM kan, register lah supaya semua benda yang kita buat, yang kita produce, kita dapat income tu being reported to central bank. Okay, next problem of false information. Ini pun ni kalau berlakunya fraud lah, okay, maksudnya cheating, sama jugalah macam ni relate lah, dia buat problem of multi occupation, dia dapat gaji sebenarnya banyak ataupun income dapat banyak tapi dia tak declare betul-betul kat HDN. So ini pun salah satu penyumbang kepada national income kita jadi underestimate. Okay, next problem of double accounting. Double accounting ni happen, dia ada related dengan problem literasi ni. Okay, they do not really understand that patutnya benda apa yang dia produce dan dia dapat income, dia hanya perlu report only the final good saja. Tapi dia included dari start daripada raw material dia, tak daripada intermediate good. Ataupun tak boleh lah, maksudnya contohnya macam dia hasilkan kek tapi dia ambil kira daripada harga dia beli tepung tu, mana sampailah kek, dia report. So dia akan double counting, sepatutnya hanya nilai kek saja, the final product saja yang akan diambil kira dalam national income. And then problem of expertise. Expertise ni also happen in the developing countries lah, and apatah lagi kepada negara-negara yang poor. Okay, sama-sama juga dengan problem of less sophisticated machinery. Dua problem ni akan menyebabkan national income tu akan jadi underestimate ataupun overestimate lah expertise kat sini. Yes, selalunya akan jadi
Boleh di both lah, underestimate ataupun overestimate. Sebab mungkin statistician, ahli statistik yang tak berapa pakar untuk calculate national income ni, accountant yang tak berapa mahir juga, akan menyebabkan masalah lah in calculating the national income. Okay, so ini dah habis problems. Kemudiannya kan bila kita nak, when we want to calculate the national income, we want the national income to reflect the cost, and we want to know the real income. We don't want to know the nominal income, because nominal income ni dia ada influenced by the inflation rate. So in order to get the real GNP ataupun real income, base year index, normally base year index dah ada lah, index tu dah ada kat being calculated, darab dengan ataupun multiply with the current nominal GNP divide with the current price index. So kalau in dalam soalan final exam, dia akan bagilah nilai-nilai ni. So yang perlu kamu tahu adalah how to calculate the real GNP. Okay, and then from the real income tu kita juga boleh calculate the growth rate. So growth rate ni, denominated by the root G ni, growth, real GNP year 1 minus real GNP year 0 divide with real GNP year 0 times 100. For example, let's say, like we want to know growth rate for this year kan. So real GNP this year 2022 minus real GNP 2021 divide with real GNP year 2021 times 100. Okay, and the last one is per capita income. Okay, ataupun kita panggil sebagai GDP per capita. So kita kena ambil national income, yang ni GDP at factor cost lah. Okay, divide with the GNP at factor cost, bukan GDP GNP at factor cost, ataupun nama lain ni national income divide with the population. So the higher the per capita income, the higher lah standard of living for the country. Sebab tu kita kena Malaysian government ni kena create policies yang boleh meningkatkan pendapatan negara, because population also keep increasing. Okay, kita tak nak national income ni rendah, and then population keep meningkat kan, so nanti akan jadi rendah per capita income, which is not good lah. And dia menjadi indikator kepada standard of living. Okay, so ini ada kadang-kadang lah ada soalan yang tanya lah per capita income, growth rate, so you should know how to calculate it. Okay, so things that's all for today. InsyaAllah next week we will finish the chapter by discussing last chapter, which is international trade. Okay, thank you.